Hey, how are you doing? I hope naendelea salama. So leo tuanze kwa nyumba ya Eddie, wako hapo wanakula dinner and Neema is not eating, by the way, she is not happy. So Eddie akamuuliza kwani uko na shida, ni nini mbaya? Neema akasema ako sawa. Then hapo Eddie akasema I'm so happy that tunakula sasa pamoja kama one happy family. Na akamuuliza Ian, ama unaonaje champ? So Ian akasema pia yeye anafurahia. Then akauliza chakula iko aje? Ian akasema iko sawa. So akageukia Jojo akamuuliza Jojo, chakula iko aje? Jojo akasema iko sawa. Then Eddie akawaambia by the way na plan kuwachukua kwa trip itakuwa poa sana. So Ian akafurahi akamuuliza will Uncle Mark be there? Then Eddie akamwambia hapana, Uncle Mark ako very busy na familia yake. So na akanyamaza tu. But Jojo na Neema wako indifferent. So hapo Jojo akasema talking of trips, by the way I'm planning to go on a trip tomorrow with my fellow schoolmates. So hapo Neema akamwambia kama on Jojo, si tumeingia tu kwa hii nyumba sasa na after all kesho ni birthday yako, mbona una plan kutoka? So hapo Jojo akasema hii hata ni birthday surprise ya Jaden, aliplan kunichukua huko. So hapo Eddie akamuuliza kama wanaenda na Jaden pekee. So Jojo akasema hapana, tunaenda na Amani, Val na fellow schoolmates tu. Then hapo Neema akamwambia Jojo, Jojo kweli unaenda for how long? Jojo akasema anaenda for 2 days then arudi. Neema akamwambia hapana. Then hapo sasa Jojo akaona mamake ako uncomfortable. Eddie naye akamwambia tu Jojo, wewe ndo kajibambe, you still a youth, don't mind your mother. So hapo Neema tu akanyamaza juu sasa angesema nini? Anyway, tukuje kwa nyumba ya Mark, pia wako hapa wanakula dinner. So Rachel anauliza Mark, how is the food? So Mark akasema iko sawa. Then Mark sasa akaanza kusmailia Rachel. Mnajua kwa nini anasmailia Rachel? Kwa sababu yeye ana hallucinate, anaona face ya Rachel, anaona face ya Neema, like ana confuse Rachel for Neema. So anasmailia Rachel. So Rachel akaanza kusmile akifikiria that Mark ameanza sasa kumadmire. But kidogo kidogo Mark akajirealize na akajiexcuse akitaka kwenda. Rachel akamwambia but kuna dessert. Mark akakataa na akaenda tu. Tukuja kwa Karen mwenye anaongea na kazini yake. Karen amejam sana akimwambia kazini yake siwezi amini that Eddie alitumia whatever nilimwambia kuhusu Mark eti ya win Neema back. Then hapo kazini yake akamuuliza kwani ulimwambia nini? Then hapo sasa Karen akamwambia nilimwambia tu that Mark ni ex convict. So hapo akaenda kutumia tu hizo story. So hapo huyu kazini yake akamuuliza na kwani Mark ni ex convict kwa nini? Then hapo Karen akamwelezea ni kwa sababu alijaribu kumuua a child molester. So Job kazini ya Karen akaanza kucheka. Karen akamwambia it's not funny by the way. Then Job akamwambia mbona na sense ni kama uko jealous kwa sababu Neema alirudi huko ndani. Then hapo Karen akamwambia hapana, I'm not jealous, ni kwa sababu Eddie aliniharibia life na karibu life ya Neema, na sasa Neema amerudi huko ndani. Imagine Eddie is a very toxic man na hata anaweza fanya kitu chochote tu kupata kenye anataka. Then hapo sasa Job akamuuliza and that brings me to a question, mbona uli falling in love na yeye? Karen akamwambia because at first nilikuwa nafikiria yeye ni gentleman, sikujua that atakuja kukua hivi. Alafu can you imagine Eddie mwenyewe anafungia Neema huko kwake na baada ya jealous nikiwa na mwanaume mwingine. Job akauliza Karen kwani ulijuaje? Karen akamwambia mimi nilijua tu, in fact tuliamua kumfanyia test na Sam alikuja akaflirt na mimi lakini si huyu jamaa aliwaka. Na Job akamwambia hata ufai kujisumbua na wanaume kama hao. So Karen akasema hata usijali, nishampangia very soon, nataka kumlua tu according to the planning tuko naye na Sam, alafu nitaenda kuokoa Neema. So Job akamuuliza una plan kufanya nini kuokoa Neema? So hapo Karen akamwambia siwezi kubali Neema akae huko ndani juu ya venye Eddie ako very toxic, so nitamlua tu according to our plan, alafu mimi nita make sure that nimesaidia Neema just as an apology ya vitu nilimfanyia in the past. After all pia mimi niliparticipate kwa kuharibu life yake. So Job akamwambia okay, ni nini umeplan? Karen akamwambia utajua tu, nitagonga Eddie where he least expects. So huyu Job akamwambia yenyewe that is my kuzo. And that is what I'm planning to do to Naomi too. So wakachia hapo wakifurahi. Tutoke hapo tukuje kwa nyumba ya Sharon. Sharon ako hapo anasema Mark amemwangusha kwa sababu ameacha Neema, alafu akamove na Rachel. So hapo Vala kaingilia tu akisema dad, simwambie that Neema alitoka huko city aliyatbreakiwa. Duncan yeye ako hapo tu amenyamaza. But Sharon akamwambia Val, sasa ulikuwa una expect afanye nini? I mean hata Duncan akileta mistress wake sasa ilikuwa una expect nikae hapa. Si ni ukweli siwezi kaa, nitamuondokea. Na hapo Duncan akanyamaza. Sharon yeye akasema mimi nahurumia tu Neema, I mean atakopa je na watoto watatu. Vala akamwambia si ako na watoto wawili Jojo na Ian tu, unless unaongelelea Amani, of which Amani ni mtoto wa Rachel na Mark. Then hapo sasa Sharon akamwambia sasa Amani ni nani? Mimi naongelelea ule msichana wao mkubwa Kate. Kwani usiniambie that nimekuwa inakoma for a long time hadi ameolewa. Then hapo sasa Vala akasema umekuwa inakoma for a long time hadi ameolewa. But Vala kosa I guess ni juu ya ile story ya Tom. Then hapo sasa
si Sharon akasema aya, walioana na ule lava wake alikuwa anaitwa nani, Brayo. So mnajua Tom alikuwa anaitwa Brayo huko kwa farm. Then Val akamwambia ya walioana na wakaenda kuishi mbali. Then hapo sasa Sharon akasema I'm so happy for them, love yao ilikuwa so genuine, na kama walioana kwa furaha, kwani mbona mko this sad? Then hapo Val akamwambia ai mam, tuachane tu na hii story. Talking of which, tuko na trip kesho, nimeinvitiwa, in fact nimelipiwa, na I'll be out for 2 days then turudi. Tunaenda na kina Jojo, Amani na Jaden. So si hapo Duncan akakataa akimwambia huwezi enda outside, huwezi lala nje for 2 days. Valti akafrown tu. Then hapo sasa Sharon akamwambia Duncan, wewe usinihatibreakie mtoto, wachana naye aende na wenzake. Then Duncan akamwambia tu Val ni sawa basi unaweza enda. So si hapo Val akahug babake. Sharon akamwambia kwani una hug babako na mimi nimekutetea? Then Val akamwambia you're the best mom ever. So Sharon akacheka tu. Tukuje kwa Jojo mwenye ana prepare kulala, then akapigiwa simu na Amani. So si Jojo akareceive, then Amani akamuuliza wazazi wako wamesemaje juu ya ile trip. Si Jojo akasema wamekubali, mam amekataa kiasi kwa sababu hataki kuachwa peke yake akae na dada hapa. Then hapo Amani akamwambia oh ni sawa basi, so you're not going ama unaenda? So si Jojo akasema anaenda, and akauliza Amani na habari ya Max. Amani akasema bado ako too sad but my mom is trying her best, hata leo amemwandalia dinner at least akule kule. Na Jojo akamwambia that's nice basi, na nikuulize, do you think that your mama anaweza fanya sahau mamangu? Then Amani akamwambia I don't know but kwani kuna kitu imechange ama? Jojo akamwambia ni sawa tu, nilikuwa na plan kwenda kwa kitanda, hata good night. So si Amani akamwambia good night. Then after hiyo call Amani akasimama tu hapo kwa stairs. And Rachel akakuja akamuuliza Amani, kwani bado babako amejifungia kwa room? Then Amani akamwambia imagine, hata sijui kwa nini ana grief nini huko. Then hapo Rachel akamwambia Amani, can you just calm down na wachana na hii story yote? Na Amani akamwambia mamake mbona anafanya hivi na sisi we are not strangers, anyway stay out of this, nitadili tu nayo. So si Rachel akanyamaza tu akaachana na Amani. On the next part tunaona Amani anaongea na Mark hapo. So Amani ana complain that babake anajijali tu peke yake, yet ameacha Rachel na Amani wako tu huko wanamjali but hajali, hata anafikiria tu mama Jojo. So si hapo Mark akamwambia come on, the woman that I love the most ameniondokea kwa hii nyumba leo, kwani una expect ni feel aje? I'm telling you because kama huwezi understand lazima tu nitakwambia venye na feel. Then Amani akamwambia here we go again, kuna nafikiria mama Jojo ametoka mbona? Kwa sababu hakupendi as much as you think, na pia anajali feelings za mtoto wake sana hata kushinda hiyo love yenu. Alafu another thing, here I am your son, na kubeg sana for your attention but hata unijali. Then Mark akamwambia come on Amani, you of all people know that nakujali sana. Then Amani akamwambia how? Kwa kujifungia kwa room ama? Mark akamwambia come on, kwani una expect nifanye nini? The woman that I love the most on this planet ameniondokea, alafu this is the first day yenye nakaa kwa nyumba bila yeye, this is the first night that I get to spend without her. So si Amani akanyamaza tu. On the next part tunaona Ian ako hapa na discuss games na babake. So wanaongelea story na football, venye Ian anapenda football na anaweza shinda Eddie. Alafu Eddie anamwambia kuna venye unaweza nishinda. So venye anaendelea kuongea, Neema akakuja akawambia Eddie excuse kwa sababu anataka kulala. So si Eddie akamuuliza kwani si uko na room yako? Neema akasema yeye analalanga na mtoto wake. Then Eddie akasema ni sawa, good night. So Eddie akaenda. Then after that Neema akakuja akakaa kando ya Ian akamuuliza are you happy? Si Ian akasema ako happy. Then akamwambia sawa basi tulale. So venye analala Neema yeye analia akifikiria tu ile promise alimekea Mark that I'll be back for you. Then Mark akamwambia sitachoka kukungoja. Asubuhi ikafika, Jojo ako ready kutoka. Then Neema anamwambia I'm so sad that sitaget to spend your birthday na wewe. So si hapo Jojo akamwambia come on mom, ni venye tu wali insist lazima ningeenda so singekataa. So si hapo Neema akamwambia it's okay. Jojo akamwambia come on mom, usiniambie unaogopa kukaa hapa juu ya dad, I mean it's just dad. So si hapo Neema akamwambia Jojo, najua kwako ni babako but as for me ni stranger kwangu after zile vitu zote amenifanyia. Na hapo Jojo akamwambia ni sawa mom, but acha nikwambie kuwa tu open minded, si tena kuforce urudiane na yeye, but kama Mark aligive in mbona wewe usigive in? So si Neema akamwambia what do you mean? Jojo akamwambia well, niliongea na Amani jana usiku akaniambia that Mark ako sawa, hata Rachel alimwandalia dinner na akamwekea tu flowers. So si hapo akamuuliza sasa kama Mark anaweza give a chance to his family, mbona sio
sio wewe. So venye anaendelea kuongea hivyo, Edi akakuja akasema, hey my daughter, kwani unataka kutoka bila kuniambia goodbye? Jojo akamwambia lazima tu ningekupea goodbye. Then hapo sasa si Jojo akamwambia goodbye na acha niende. So si wakabaki tu wamesimama hapo. Then Jojo akamwambia ni siku mbili tu, mwache kukua sad. So si Jojo yeye akaenda. Then hapo sasa Edi akamwambia Neema, sasa si uko ready twende? Si Neema akamuuliza kwani tunaenda wapi? Edi akamwambia kwa magistrate, kwani umesahau? Anyway, tutoke hapo after Neema amesema anaenda kuchukua bag yake. Tukuje kwa Naomi na Richard wenye wana finalize divorce yao. So Naomi anamwambia Richard, that is it for us Richard. It's the end of us. Hebu kwanza tuende kwa ile ofisi tuende tukamalizane. So si hapo Richard akamwambia ngoja kwanza Naomi, I'm just curious. Ni nini hiyo imekufanya ukakuwa ready sasa kukuni divorce? Naomi akamwambia well, hii life ni short sana, so for the remaining time I must enjoy it. So Richard akamwambia ni sawa tu, but ungekujanga mapema sana kitambo hii story ingekuwa imeisha. Then hapo sasa si Naomi akamwambia well, hebu tuende kwanza kwa ile ofisi tuliambiwa. Mimi sitaki urudi in the future uniambie eti ulikuwa umenioa kama venye Idi amerudia tena Neema. So Richard akamwambia of course tuende kwa hiyo ofisi tumalizane. Tukuja kwa Mark mwenye anatoka na Amani. So Amani ako ready pia yeye kwenda kwa trip. So mnakumbuka wanaenda trip wote na kina Jojo. Then Mark akakuja akamwambia Amani anataka kumdrop. Amani akamwambia Mark iko sawa tu. Then hapo Mark akamwambia come on, tunaenda the same way, mbona sasa nisikudrop? Amani akamwambia kwani dad umesahau leo ni lini? It's not Jojo's birthday only. Then hapo Mark akamwambia wait, ni birthday yako pia? Aki, I'm so sorry. Amani akasema hapana, sio birthday yangu, ni birthday ya mom. So si hapo Mark akamwambia I'm so sorry, sikuwa najua. Then hapo Amani akamwambia ni sawa, just make sure that umempea kitu, hata umbayeka kitu ama umpeleke kwa restaurant hata juu sasa mimi sitakuwa there kumpatia company. Mark akamwambia okay, if that is what you want. Si Amani akamwambia of course that is what I want, kila kitu nimeset, just make sure that umempeleka out. Mark akamwambia ni sawa, nimekusikia. Then Mark akatoa pesa kiasi akampatia Amani. Si Amani akamuuliza hii pesa ni ya nini? Mark akamwambia well, so uliniambia mnaenda out na marafiki zako, so this is it. Then hapo Amani akamwambia come on dad, niko na hiyo pesa, usijisumbue bure. Mark akamwambia I know sio mingi but this is all I have, so chukua tu. Then Amani akamwambia well, juu ni first time ya wewe kunipea pocket money nitaichukua. Then Mark akamwambia ni sawa, si uende nikanichukulia koti basi alafu tukuje tuende? Amani akamwambia ni sawa. Tukuje kwa Sharon mwenye ameenda kuita Isabel na Fujo. So Isabel anatoka akimuuliza kwani mbona unapiga kelele? Then hapo sasa si Sharon akamwambia nataka tuongelee kitu serious. Isabel akauliza ni nini? Sharon akasema ni mapenzi, siwezi kubali watu waharibu mapenzi ya Mark na Neema. So mniambie tu nyumba ya bwana ya Neema iko wapi? Nataka kwenda huko, niko sure hata yeye ameharibu ndoa ya Neema, hiyo naye lazima ni fix. So si hapo Isabel akamwambia Sharon, Sharon achana na hizo story. Sharon akainsist anataka kwenda kwa sababu wao ni sijui love defense forces, lazima tu ataishughulikia kwa sababu leo labda ni Neema ameharibiwa ndoa, kesho itakuwa yeye, kesho kutwa iko Isabel. So si Isabel akamwambia Sharon, wewe enda ukarest, usianze hii mambo yako. Sharon akamwambia lazima nitafix hii story, haiwezekani. Wana unafikiria hata ndoa yako iko safe, unaweza pata pia babuja amechukuliwa na mtu mwingine. Isabel akamuuliza ai, kwani kuna mtu amesema anamtaka? Then hapo sasa Sharon akamwambia wewe unacheza na hii generation, utamuita tu vintage body alafu utashangaa sana. Isabel akamwambia ewe, hebu tema hiyo mate. Sharon akamwambia haya, mimi nakwambia tu ukweli. Then hapo sasa si Isabel akanyamaza tu. So Sharon akamwambia well, kwa sababu utake kuniambia acha niende nikatafute Duncan, ataniambia tu penye iko hiyo nyumba. Then hapo Isabel akamwambia ngoja kwanza acha nipigie Neema ndo tujue kama ako kwa nyumba. Then hapo Sharon akamwambia ni sawa basi, kwani ulikuwa unangoja eti uone kama niko serious ndio uanze kukua serious pia wewe? Bwana kisha si Isabel akaenda kupigia Neema. Kuja kwa Eden na Neema wako kwa magistrate na wameenda kuripoti ile kesi ya Ian. So anasema yeye alienda tu kupik mtoto, so hata kuona usawa huyo jamaa mwenye alikuwa ameteka nyara mtoto, but maybe watu wengine walimfuata na wakampiga. Then hapo sasa si wakaandika hiyo story yote. Then sasa si Neema akauliza kwani hamtaniuliza kama nafaa kufile complaint ama? Then how my magistrate akamwambia well hapana, kwa sababu for a case ya minor lazima tu huyo mtu atapersecutiwa. Then hapo si Neema akamwambia ni sawa basi. Edi na yeye akajifanya ni kama anajua sana sana, ako hapo tu anasema na make sure huyo mtu ameshikwa akapersecutiwa, hii kesi iwe funzo kwa kesi zingine kwa sababu child trafficking imekuwa mingi sana na hatuwezi entertain vitu kama hizo. So venye Edi anaendelea kuongea, kuna huyu jamaa anakuja na amebeba ka file. So kuangalia hiyo file au magistrate akamwambia Neema well,
unfortunately ule mtu mwenye aliteka nyara Ian kumbe amepass. So si Neema akasema wait what, sasa what happens to our case? So si hapo magistrate wakamwambia well it happen hivi, lazima tu tufunge hii case. Neema akasema oh no, but as you can see mi na feel ni kama AD alikuwa amepanga hii story yote just because alikuwa anataka kuwin custody. Alafu it can't be even surprising kujua that maybe AD na hao magistrates wameform an alliance like they are not real magistrates. Anyway, situmalizie hapo, let's have a good time, let's meet tomorrow. Thank you so much.